Good morning to all. Welcome to the English class. We have already finished the first two paragraphs of the lesson, A Shipwrecked Sailor. This story is a part of novella written by Gabriel Gracious Marcus. What is novella? Novella is a short novel or a long story. Don't you remember that? It's a real life experience of Luis Alejandro Velasco. Do you remember the name? Luis Alejandro Velasco. A 20-year-old sailor who is shipwrecked at the Caribbean Sea. He and his shipmates are washed overboard from their ship. What is the name of that ship? Caladas, a destroyer ship. What is a destroyer ship? That's a small navy or warship. They were traveling from Mobile, a port in USA, to Cartagena in Colombia. What was the name of the narrator of the story? Luis Alejandro Velasco. We have already finished the first two paragraphs in the previous class. So, from reading these paragraphs, what do you understand? I will ask some questions. What appeared reassuring to the narrator? What appeared reassuring to the narrator? Other sailors were also having the same predicament as the narrator. That seemed reassuring to him. എന്താണ് അവന് ധൈര്യം പകർന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. എന്തായിരുന്നു ധൈര്യം പകർന്നത്? മറ്റുള്ള ആളുകളും ഷിപ്രക്ക് ആയപ്പോ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റാളുകളും തന്നെ പോലെ ആണ് കഴിയുന്നത്. Other sailors were also having the same predicament. അവരുടെ വിധിയും എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ്. As the narrator, that seemed reassuring to him. At that point, Velasco saw the life raft. And what will happen now? He saw a life raft when he was holding to a crate and standing afloat. Will he reach the life raft? Let us read the next paragraph. There were two life rafts about 7 meters apart. They appeared unexpectedly on the crest of the wave, near where my mates were calling out. It seemed odd that none of them could reach the life raft. In an instant, one of the rafts disappeared from view. I couldn't decide. I found myself swimming towards the one I could see, which was moving farther away from me. I swam for about 3 minutes. I lost sight of the raft momentarily. But I was careful not to lose my bearings. Which was his bearings? The crates. അട്ടപ്പെട്ടിയുടെ കഷ്ണങ്ങള് പഴയ ആ പെട്ടിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പെട്ടികളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കെടുക്കുകയാണ്. അതില് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇയാള് നീന്തുന്നത്. അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇയാള് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. But I was careful not to lose my bearings. Suddenly, a rough wave pushed the raft alongside me. It was huge, wide, and empty. I struggled to grab the rigging and jump aboard. I made it on the third try. I managed to get into that raft after trying 3 times. Once on the raft, panting, whipped by the wind, immobilized and freezing, I found it hard to sit up. Then I saw 3 of my mates near the raft trying to reach it. I recognized them immediately.
Castillo had a firm grip around Caraballo's neck. Caraballo, who had been on watch when the accident occurred, was wearing his life jacket. He yelled, "Hold on tight, Castillo." They floated amid the scattered cargo about 10 meters away. On the other side was Louis Rendifo, trying to stay above water with his headphones aloft in his right hand. He had stripped off his shirt so that he could swim better, but he had lost his life jacket. Even if I hadn't seen him, I would have recognized his cry. "Petso, paddle over here." I quickly grabbed the oars and tried to get closer to the men. Caraballo, with Castillo clinging to his neck, neared the raft. Much farther away, looking small and desolate, was the fourth of my mates, Ramon Herrera, who was waving at me while he held on to a crate. If I had to decide, I wouldn't have known which of my mates to go after first. But when I saw Herrera, the happy young man from Arjona, who had been with me only a few moments before, I began to paddle furiously. But the life raft was almost 2 meters long. It was very heavy in that lurching sea, and I had to row against the wind. I don't think I managed to advance more than a meter. Desperate, I looked around once more and saw that Herrera had disappeared. Then try to read yourself. Then I will ask some questions. You understand the lesson? Huh? Then answer these questions. How many life rafts are there? How many life rafts are there? 2 life rafts. Correct. They appeared on the crest of the waves. Crest of the waves. What is the meaning? Crest of the waves. Huh? Waves അങ്ങനെ പൊന്തി വരുമ്പോ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട്. Crest of the waves. What is crest of the waves means? At the top of the wave. And in a second, one of the rafts disappeared. Velasco could not decide what to do. He found himself swimming towards the other raft, which is moving away from him. In that way, these rafts are moving away from him. That is why he could not reach that. It was not easy to reach it, but he was very careful for not losing his bearings. What is the bearing? That crate, which he had hold of. And he tried to not losing his direction also. He tried very hard to reach that raft. And he managed to get into that raft after 2 minutes. Trying 3 times, he jumped into that raft. But on the 3rd time, he managed to grab it, got into it. What did the narrator do in the 3rd try? He managed to get into the raft on his 3rd try. Once in the raft, he was whipped by the wind. Whipped by the wind. What is the meaning? കാറ്റ് ശക്തിയായി അവന്റെ മേലെ അടിക്കുക. Whipped. അടിക്കുന്നതിനാണ് whipped എന്ന് പറയാം. Whipped by the wind, he was immobilized. Why he was immobilized? Because the wind was whipping him. And it was very cold. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് കരയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നല്ല കാറ്റുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല തണുത്ത് വിറയ്ക്കും നമ്മൾ അല്ലേ? And he found it
very difficult to sit up. At that time, he found his friend were very near. They were very near to the life raft. They were struggling to reach the life raft. What are the names of these friends? What are the names of these friends? Huh? Velasco was in the life raft. Castillo and Carabello. Castillo, Carabello and Luis Rengifo. പേരുകളൊക്കെ ഇത്തിരി വിഷമാണ് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടാ. Castillo, Carabello and Luis Rengifo. They were the shipmates. Have you heard ever about Carabello before? ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? The tall, well-built sailor. He was in the watch. കപ്പലിലെ പുറത്തു നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പുറത്തു നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നു. ആ പുറത്തു നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ആരാണ്? എന്താണ് അയാളുടെ പേര്? Carabello. Castillo Carabello. And we have read about him in the first paragraph. Castillo, another sailor. He was hanging on to Carabello's neck. Another sailor was hanging on to the Carabello's neck. That we had seen. You know, Carabello is a sturdy, healthy person. He is trying to save Castillo. Then Carabello was wearing his life jacket. Then what is Giulio Amander Carabello doing? Giulio Amander Carabello. What is he doing? Carabello with Castillo clinging to his neck was trying to catch the raft. അല്ലെ, ആ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കണ്ട ആ റാഫ്റ്റ് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അവിടേക്ക് നീന്തി വരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. And then we see another person. Can you say who is that? Yes, Luis Rengifo. What was he doing? He was trying to reach the raft, but he was holding his headphone aloft. Aloft means പൊന്തിച്ചു പിടിക്കുക. മുങ്ങിപ്പോവുണ്ട്, പക്ഷെ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഹെഡ്ഫോൺ കൈകൊണ്ട് പൊന്തിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. പൊന്തിച്ചു പിടിച്ചിട്ടാണ് അയാള് നീന്തി വരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നീന്തി വരികയാണ്. From this we realize that he was very confident. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അയാള് ഇതും പൊക്കി പിടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ ദൂരിക്കളയും, എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ. ഇവിടെ അയാൾക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആണ്, അയാള് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള നിശ്ചയം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. That he was very confident that he will be saved. That was his character. എല്ലാത്തിലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് അയാളുടെ സ്വഭാവമാണ്. What did he do to swim better? എന്താണ് അയാൾ ചെയ്തത്? നീന്താൻ കുറെ കൂടി സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? To swim better, he stripped off his shirt. അയാളുടെ ഷർട്ട് അങ്ങോട്ട് ഊരിക്കളഞ്ഞു. ഷർട്ട് നനഞ്ഞപ്പോ മേത്തൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നീന്താൻ ഒരു വിഷമം പോലെ. അപ്പൊ അയാള് അത് ഊരിക്കളഞ്ഞു. But by doing so, he lost his life jacket. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഷർട്ട് ഊരിക്കളയാന്നുള്ളതിലാണ് അത് ഊരിക്കളഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഷർട്ട് ഊരിക്കളഞ്ഞതിന്റെ ഒപ്പം എന്തുണ്ടായി? ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതും പോയി. Then what did Velasco do? He grabbed the oar. What is the oar? O-A-R. Oar.
പങ്കായം. കണ്ടില്ലേ, വഞ്ചിയൊക്കെ തുഴയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പങ്കായം. He grabbed them and paddled. Paddled means തുഴയുക. Paddled to reach his friends. വേഗം അതിൽ പങ്കായം എടുത്ത് തുഴഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. But it was very difficult. Why it was very difficult? Because there are choppy waves. Choppy waves, ശക്തമായ waves ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. And wind. It changes the direction. നമ്മൾ നീന്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നീന്തിയെത്താൻ സാധിക്കില്ല. അത്ര വലിയ തിരകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And he was struggling against it. And then Castello and Carabello reached near the raft. അങ്ങനെ നീന്തി നീന്തി കാസ്റ്റിലോവും കരബലോവും എവിടെ എത്തി? റാഫ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തി. At that time he saw another person who was waving and holding to a crate. ഇവര് നീന്തി അടുത്തെത്താറായപ്പോഴാണ് വെലസ്കോ വേറൊരാളെ കണ്ടത്. ഇവന്റെ ഒരു ഷിപ്പ്മേറ്റ് ആയ ഒരാള് അപ്പുറത്തുനിന്ന് നീന്തി വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അയാൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? വെലസ്കോ വന്നിരുന്ന പോലെ ക്രേറ്റുമ്മ പിടിച്ച് പൊന്തിക്കിടന്ന് നീന്തിയാണ് വരുന്നത്. Was waving and holding to a crate. He was holding to a crate and waving to this Velasco. കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന്. Who was that? That person was Ramon Herrera, a happy young man. എല്ലായ്പ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് രമൺ ഹെരേര. And when Velasco saw Herrera, he was in a dilemma. What would he do? ഹെരേരയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ വെലസ്കോ ആകെ ഡിലമ്മയിലായി. ഡിലമ്മ മീൻസ് ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ഇങ്ങോട്ടാണോ പോണ്ടത്, അവന്റെ അടുത്തേക്കാണോ പോണ്ടത്? What would he do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Can he save Herrera and Castillo? That is a question. Here we can see the confusion of Velasco. What was the confusion? All are his friends, aren't they? But when he saw Herrera, a happy man from Arjona, he was from Arjona, he decided to save him because he liked him. That is why he decided to save Herrera first. He paddled towards him, but that was very difficult. What was the difficulty? The life raft was only 2 meters long, but it felt very heavy. ആകെ 2 മീറ്റർ നീളേ ഉള്ളൂ എന്തിന്? ലൈഫ് റാഫ്റ്റിന്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കനമുള്ളതായിട്ട് ഇവന് തോന്നിയിരുന്നു. വെരി ഹെവി. He could not control it in the lurking sea. പ്രക്ഷുബ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടലിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. Lurking sea. What is the meaning? Lurking. പ്രക്ഷുബ്ധം. കടൽ എപ്പോഴും ശാന്തമായിരിക്കില്ല. വലിയ വലിയ തിരകൾ വന്ന് ഇപ്പൊ കടലാകെ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. And he could not control that life raft in that lurking sea. So he tried his best, but he could not move more than 1 meter. മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും 1 മീറ്ററിലും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. When he looked around once again, he saw that Herrera had vanished. ഇവിടെ തുഴഞ്ഞ് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ചുറ്റുപോലും നോക്കുകയാണ്. നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്? ഹരാരയെ കാണാനില്ല. Herrera had vanished. What happened to Herrera? He thinks. Yes, he could not save Herrera. Luis Rengifo is swimming confidently to reach the raft. ആ സമയത്ത് ലൂയിസ് റെഞ്ചിഫോ വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് റാഫ്റ്റിന്റെ നേരെ നീന്തി വരികയാണ്. What kind of a man was Luis Rengifo? He was a bold and confident person who was not ready to give up till the end.
എന്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡന്റോട് കൂടി നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. We see that his serenity means peacefulness is stronger than the sea. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടും എന്ന പോലെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. At the same time, Carabello was struggling with Rengifo, clinging on his neck. അല്ലെ, ഒരാളവിടെ മറ്റാളുടെ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിയിട്ട് നീന്തി വരുന്നുണ്ട്. They were less than 3 meters away from the raft. വെലസ്കോ ഇരിക്കുന്ന റാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 3 മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് അവര് നീന്തി വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി നീന്തിയാൽ, കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നാല് they can grab the oar. എന്താണ്, വെലസ്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള പങ്കായം ഒന്ന് നീട്ടിക്കൊടുത്താല് അത് വലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിടിച്ച് ഒരു ഹെൽപ്പായിട്ട്, ഒരു താങ്ങായി അത് പിടിച്ച് ഈ റാഫ്റ്റിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്കും അടുത്തെത്തി. And get into the raft. But at the very moment, a huge wave means gigantic wave, lifted the life raft. ആ സമയത്ത് അത്രയും അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയൊരു കൂറ്റൻ തിരമാല ലൈഫ് റാഫ്റ്റിനെ അവരിൽ നിന്നും അകറ്റി കളഞ്ഞു. And when Velasco and the raft was on the crest of the wave, ആ വേവ് വന്ന് അതിന്റെ ആ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം, അതിന്റെ അറ്റത്തെത്തി റാഫ്റ്റ്. ഈ തിരയോടൊപ്പം റാഫ്റ്റ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയ നേരത്ത് he could see something. What was that? He could see the mast of a ship. Mast എന്താ? ഈ ഷിപ്പിലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് പോലെ ഒരു വലിയൊരു കാലുണ്ടാവും. Mast is a tall upright post of the ship that was moving away. ഒരു മാസ്റ്റ്, ഒരു ഷിപ്പിന്റെ മാസ്റ്റ് അകലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നത് കണ്ടു. He understood that the small ship hadn't sunk. And when he came down with the waves, ഈ തിരമാല താഴേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റാഫ്റ്റും താഴേക്ക് വന്നു. Did he see Castello and Carabello at that time? What happened to them? They vanished in the sea. Rengifo is swimming calmly. The other two vanished in the sea. Here we can stop today's class. Till the next class, goodbye.